Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде бүгін 53, 54, 55 беттер талқылайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше бастаймыз. Тақырып бізде 5-ші Module 5 Reason for Pleasure. Яғни бұл жерде біз бірінші жаттығу Exercise 1 Vocabulary. Look at the characters in the picture. Суреттегі кейіпкерлерге қара дейді. Make sentences as an example. Мысалға қарап сөйлем құра дейді. Ендеше бұл жерде мен бірнеше сөйлем құрап қойдым оқушылар. Бірінші, Peter Pan is a risk taker. He likes doing dangerous things. Peter Pan ол тәуекелшіл дейді. Ол қауіпті істермен айналысқанды ұнатады дейді. Екінші, Lord Voldemort is aggressive. Lord Voldemort ол агрессивный адам дейді. He is unkind and violent. Ол мейірімсіз және violent деген өте қатыгез деген сөз. Келесі, Harry Potter is brave. Гарри Поттер ол батыл. Ол he doesn't show fear in difficult situations. Ол қиын жағдайларда қорқынышты жеңе алады дейді, қиын жағдайларда. Келесі, үшінші, Snow White is sensitive. Ақшақар ол сезімтал дейді. She gets hurt easily. Ол оңай ренжиді, яғни ona оңай ренжиді оңай дейді. The queen is arrogant. Патшайым ол менменшіл дейді, өзін ойлап қалған дейді. She thinks she's better than everyone else. Ол өзін басқалардан жақсы, жоғары деп санайды дейді. Келесі, осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі, бізде 54-ші бет 5A The Hound of Baskervilles. The Hound of Baskervilles дегеніміз бұл жерде бізде сондай оқиға болып тұр, ертегі желісімен жазылған. Енді осыны біз аударамыз. The Hound of the Baskervilles, яғни Баскервиллдің иті дейді. A dense white dog hung over the moor and it was drifting slowly in our direction. Қалың ақтұман батпақтың үстінен төніп тұрды дейді. Яғни ол біздің бағытымызға қарай баяу жылжып келе жатады. Holmes was watching it. Holmes оны бақылап тұрды. It's moving towards us, Watson, he said impatiently. Яғни ол айтады. Ол бізге қарай жылжып келе жатыр, Watson деп шыдамсыздан айтады. Is that serious? I asked. Бұл шынымен бе деп мен сұрадым дейді. Very serious. Расымен де шын дейді. Indeed. Өте маңызды. It's the one thing that could ruin my plans. Яғни оқушылар бұны асықпай өзіміз оқып мұғаліммен бірге талдаймыз. Бұл жердегі бірінші тапсырма Who was Sir Arthur Conan Doyle? Яғни Sir Arthur Conan Doyle деген кім дейді? Which famous character did he create? Ол қандай атақты болған дейді? Read the biography to find out. Sir Arthur Conan Doyle was a British writer born in 1859. Яғни ол жазушы болған 1859 жылы дүниеге келген. He created, мына жерде he болады. He created the famous detective Sherlock Holmes. Яғни ол Sherlock Holmes деген детективті оқиғасын жазып шығарған жазушы екен. Келесі, екінші жаттығу What is the Hound of Baskervilles about? Яғни бұл The Hound of the Baskervilles дегеніміз не туралы дейді. What type of the story is it? Ол қандай типке жатады дейді. Read the plot or to find out. Яғни бұл жерде біз жазамыз The Hound of the Baskervilles is about family who were threatened by an enormous dog. One member of the family is killed, and his nephew is in danger. Sherlock Holmes and Dr. Watson try to find out if the legend is true and solve the mystery of who is trying why is trying
Why is trying to kill the nephew? It is a detective story. Яғни бұл жерде жауап бердік. Баскервилл иттері қорқынышты иттің қорқытуына ұшыраған отбасы туралы екен, иә. Отбасының бір мүшесі қайтыс болады және оның жиеніне қауіп төніп тұрады. Шерлок Холмс пен доктор Уотсон осы аңыздың рас өтірігін анықтау үшін және оны кім өлтіргендігін табу үшін осы істі жүргізеді, иә. It is a detective story, яғни бұл детективтік әңгімеге жатады екен. Келесі exercise 3. Reading and listening. What do you think happens to Sir Henry on his way back to his house? Бұл жерде оқушылар оқиғаны оқимыз, немесе тыңдалымды тыңдаймыз, иә. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ, сол себепті ары қарай 4-ші жаттығу exercise 4. Бұл бізде 55-ші бетте page 55. Read the extract and mark the sentences. Яғни осы жоғарыда оқыған текст бойынша true or false-ты орындаймыз. Бірінші, Holmes wants Sir Henry to come out before the dog reaches the house. It's true. Doesn't say дегеніміз ол жайында айтылмаған деген сөз. Екінші, Sir Henry knows Holmes' plan. Генри мырза ол Холмстың планын білді дейді, иә, яғни ол туралы айтылмаған doesn't say болады. Дәл осылай true or false-ты орындап аламыз. Келесі B тапсырмасы бар екен. Imagine you are Watson. Елестет дейді, сен Уотсонсың дейді. Доктор Уотсонсың дейді, иә. How do you feel? Сен қалай сезінер едің? While you are waiting outside the house. Сен үйдің сыртында күтіп тұрсаң. When you hear the noise in the fog. Сен сонда шумды естісең. When you see the hound. Use the adjective impatient, scared, terrified деген сөздерді қолдан дейді. I feel very important when I'm waiting outside the house. Because the fog could ruin Holmes' plans. Екінші, яғни бұл жерде үйдің сыртында күтіп тұрғанда шыдамым таусылатын еді дейді. Себебі тұман Холмстың жоспарларын бұзуы мүмкін еді деп жазамыз. Екінші, I feel really scared when I hear the noise in the fog. I don't know what it is and this is very frightening. Яғни тұманнан шуды естігенде қатты қорқатын едім. Неге екенін білмеймін, және бұл өте қорқынышты болды. When I see the hound, мен иттерді көргенде, I feel terrified because it's huge. Қатты қорқып кеттім, себебі ол үлкен. There is fire in its mouth, оның аузында от болды. And its eyes are burning in the darkness. Оның көздері қараңғыда жанып тұрды дейді, яғни иттің. Келесі 5-ші жаттығу, exercise 5. Complete the sentences. You stayed, ruined, burst, broke, hung, and sprung. Осы сөздерді біз мына бос орындарға жазуымыз керек. Бірінші, strange sound broke the silence. Екінші, fire burst from the hound's mouth. The third, the weather could ruin Holmes' plan. The fog hung over the moor. He stayed helplessly as the hound ran at him. The hound sprung out from the dog. Осылай жазамыз. Келесі 6-шы тапсырма, exercise 6. Use your dictionaries to explain the words in bold. What part of speech is each? Яғни мұна типтерге жататын сөздерді бөліп жазуымыз керек. Noun дегеніміз зат есім, adjective дегеніміз сын есім, verb дегеніміз етістік, adverb дегеніміз істеу. Енді nounға жатады ground, silence, horror, adjectiveке жатады dense, dearful, enormous, verbке leaping, adverbқа impatiently жатады. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7. Read the story, theory box. Теориялық боксты оқы дейді. What type of narrative is it? Who narrates the story? Яғни бұл жерде the story uses first person narrative. Dr. Watson is the narrator дейді. Келесі 8-ші тапсырма exercise 8. Speaking and writing. Бұл жерде use these phrases to give the class a summary of the text. Яғни бұл жерде біз кішігірім эссе секілді жазуымыз керек. Яғни мұндағы сөздерді қолданып. Бұл жерде жазамыз ендеше, a dense white fog hung over the moor. It was moving towards Sherlock Holmes and Dr. Watson. Sir Henry's life was in danger.
He needed to come out of the house before the fog was in the pass. Dr. Watson suggested that they move to higher ground. The sound of quick steps broke the silence of the night. Sir Henry didn't see Sherlock Holmes, and Dr. Watson even though he was quite near them. Suddenly, an enormous coal-black creature appeared out of the fog. It was a huge hound. Fire burst from its open mouth and its eyes were burning. It was leaping down the track at Sir Henry. Sir Henry's face was white and he raised his hands in horror when he saw the hound was chasing him. Осылай жауапты жазамыз оқушылар. Келесі 9-шы тапсырма. Exercise 9. What do you think? What do you think? Сен қалай не ойлайсың деді. Happens in the end. Соңында не болды деді. Decide in groups деді. 8-ші жаттығуды жазып алған болсақ, 9-ға назар аударамыз. We think that the hound will attack Sir Henry, but Sherlock Holmes and Dr. Watson will save him. Яғни ең соңында Генри мырзаға атака жасалды дейді, шабуыл жасалды. Бірақ Шерлок Холмс және доктор Уотсон оны құтқарып қалды дейді. Құтқарайын деді. And they will scare away the dangerous hound. After that, Sherlock Holmes will follow the hound and he will find out that it's not a ghostly hound but a dog that someone is using to scare Sir Henry. Sherlock Holmes will find the criminal and send him to jail. Осылай жазамыз оқушылар. Келесі 10-шы жаттығу A тапсырмасы. Design a book cover for the story. What will your cover show? Why деді. The cover can have a hound on it and the pictures of Sherlock Holmes, Dr. Watson and Sir Henry. It can show a man in the fog. B тапсырмасы. Write a short paragraph for the back cover. 50 сөзден тұратын summary жазымыз керек. Think about ойла дейді. Main characters, where they are, олар қайда, why they are there, олар неге онда. Енді жазамыз. Sherlock Holmes and Dr. Watson are waiting in the fog on the moor. They are scared that someone wants to kill Sir Henry Baskerville. A terrifying hound leaps out of the fog and chases Sir Henry. Can Holmes and Watson solve the mystery of the Hound of the Baskervilles? Read on and find out дейді, иә? Яғни бұл жерде осы тапсырмалардың жауабын жазып аламыз оқушылар. Келесі видеоларда келесі осы беттердің жалғастарын түсіндіретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алыңыз.